Hello, Mr. Wavoda and Mrs. Garcia here. Hola, el señor Huevora, la señora García. This video will take the place of the February parent meeting. Este video va a tomar el lugar de la Junta de Febrero de Padres. There will be no free dress this Friday due to other events happening, Este viernes no va a haber vestido libre para los niños. but we will still give the 1 hour volunteer. We'll just give it to every family that watches the video. Se le dará una hora de voluntariado a las familias que vean el video. All right, just a lot of things happening. First of all, this Thursday is College Military Shirt Day. Varias cosas que están pasando. Este jueves va a ser el día de camiseta del colegio militar. And this entire week is the Super Bowl. We are currently have about 180 cans with a goal of 500. So if you haven't brought in cans for the Super Bowl, please do that like now so we can, on Friday, announce that we reached our goal. Esta semana tenemos el Super Bowl que estamos colectando latas de sopa. La meta es 500, tenemos 100 y algo. On Friday for third grade and a few other students will have their the student sacrament retreat. Those students will come in the clothing that was specified in the email. Este viernes los niños de tercer grado harán va a ser su retiro para la primera comunión del sábado, y esos niños y los otros que van a hacer también esos sacramentos ya se les dio una vestimenta específica que tienen que usar. And the tickets for the mass will be sent home with the children on Thursday. Los boletos se mandarán el jueves con los niños. All right. And then we'll have the sacrament mass. It'll be Saturday at 10 o'clock. Please pray for our students as they get ready to receive the sacraments of confirmation and first communion. Este sábado a las 10 de la mañana será la misa de primera comunión y confirmación. Por favor, recen por nuestros niños que harán esto. All right. So also on Sunday, we'll have a school mass. Y el domingo va a ser misa de la escuela. And it'll be hosted by 6B. El sexto B va a ser el que estará ahí. And since it's Super Bowl Sunday, we're not going to have a bake sale. Como es el domingo del Supertazón, no va a haber bake sale. But we will be having a raffle. So each ticket is $10, and all the profits will go to SJVPA. We have 3 items that we're raffling. Each ticket is $10, and we will pick the winners in the March parent meeting, and we'll be selling tickets after school. En lugar del bake sale vamos a estar teniendo una rifa. Tenemos 3 artículos. Se venderán los boletos por $10 para que ustedes puedan comprar sus boletos. Los vamos a estar vendiendo después de escuela. Los beneficios se van a dar para la SJVPA y se escogerá el ganador el día en marzo, el día de la junta. So we have 3 items. The first one is a Coach pocketbook. Yes. Mrs. Garcia has it in her hand here. Este es el primer artículo. Es una bolsa Coach que es crossbody, me parece que se llama. And the second thing we have is a Coach purse, red. Segunda bolsa es esta bolsa Coach roja. Pretty nice. Picked them out myself. Muy bonitas. Él las escogió con la ayuda de su esposa. With Mrs. Wavoda. And finally, we have a youth extra large Patrick Mahomes jersey to go along with the Super Bowl. Y esta camiseta que es youth extra large es de los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, que está en el Supertazón. And it's an official jersey, so it's an on-field official jersey. Very es nice. Oficial, muy bonita. All right, so if you're in your heart and you're like, I would like to win one of these things, please come buy a ticket after school. SJVPA will be selling them. Si les gusta alguno de los artículos, pueden venir después de escuela y comprar un boleto con los papás de la asociación. Another thing that they will be selling after school, they just don't know it yet, are our SJV 30th anniversary t-shirts. All sizes are $25. We have this State 48 one. It's the blue one. And if you go see in the bottom left-hand corner, it says 30th anniversary, and it's got the pillars on it. And then we also have a red one, which has the original drawings of the school, also 30th anniversary.
También van a estar vendiendo las camisetas de la conmemoración de los 30 años de San Juan Vianney. Los dos tienen los 30 años ahí. So we will all be selling these. All of them are $25. Todos los artículos serían $25, las dos camisas. And then finally, the last thing we're selling is we finally made jackets for preschool. We have sizes from pre-K, toddler 3, 4, youth small, youth medium. And these will be having done these ourselves. The cost is $40, so we're selling them at a cost. And an order form will go to home this week with all preschool families if you'd like to purchase them. Estas chamarras las vamos a tener en venta por $40. Muchos papás pidieron chamarras con zipper para los niños de preescolar. Entonces aquí las tenemos. La señora Mezquita enviará las formas de orden en la semana. All right. So the 14th is Arizona Statehood and Valentine's Day. Please, I know it's a very popular day. Just look for communications from your teacher on what each class will be doing. El día 14, por favor, hablen con sus maestros, vean qué es lo que, si van a hacer algo, comuníquense con ellos. All right, so now we're just going to talk a little bit about student tuition organizations and ESA, the Empowerment Scholarship. The ESA is only open for the 22-23 school year, and I looked on their website, and it doesn't say when they will take applications for next year. Y también vamos a hablar un poco sobre las organizaciones que les donan dinero a los niños para que vengan a la escuela, para las becas y ESA. Esa es la beca del estado. Él ya se fijó y ahorita está solamente disponible la del 22-23. Todavía no nos avisan qué día va a estar abierta para el 23-24. But student tuition organizations have opened up. Just a reminder that you can use one or the other. You just can't use both together. Las becas ya están disponibles para ya se abrieron y acuérdense que pueden usar eso o la del estado, pero no pueden combinarlas. And we will send out the STO form, like where to go for each one. We'll send it out this week. Esta semana se enviará la lista de las becas para que ustedes puedan saber a dónde ir. Along with this video. Junto con el video. All right, so and that brings me to free and reduced lunch. If you haven't applied, especially if you're carrying a balance on the school lunch, it's worth the application, at least applying to see if you qualify. And it's found on the Titan app. If you have questions about that, please contact the school office. And once you apply, it's good until about approximately mid-August of next year. También, si no han aplicado para el lonche gratis y reducido, se les pide que apliquen. Acuérdense que esa aplicación sirve hasta mediados de agosto. Si tienen un balance, por favor, hagan la aplicación, paguen su balance y ya les van a dar notificación si califican para reducido o gratis. And that like using those, the results of that helps us to determine how much money we get through the Title I for tutoring. Y dependiendo de esos fondos es lo que nos dan a nosotros para tutoría de título 1. The application is free and takes about 20 minutes. La aplicación es gratis, toma como 20 minutos. So if you haven't and you think you may qualify, please do. Si no lo han hecho y piensan que sí califican, han calificado los otros años, por favor háganlo. President's Day, Friday, February 17th through the 20th, Monday, the 20th. There'll be no school on Friday or Monday. School resume on Tuesday. El viernes 17 de febrero no vamos a tener clases por celebración del Día de los Presidentes. El lunes tampoco, regresamos el martes. And then that Wednesday, the 22nd, is Ash Wednesday. We will have a 9 a.m. school mass, but we will keep to the normal. The only parents allowed in will be the students will only be the students that are the parents of the students whose family are hosting the mass. El siguiente miércoles, el 22 de febrero, va a ser miércoles de ceniza. Vamos a tener misa a las 9 de la mañana. Como siempre, solamente las familias de los niños que estarán en misa pueden venir. And then the next day, Thursday, February 23rd, will be Spring Picture Day. That will be a free dress day for everyone. Even if you don't, kind of like for this video, if you get pictures or don't get pictures, it'll be free dress.
but it'll dress to impress that day. So no, like, well, within school guidelines, but looking your best because it's picture day. Al siguiente día es el día de las fotos de primavera. Ese día todos los niños pueden usar vestido libre. Acuérdense de seguir las normas del libro, del handbook de los estudiantes. No traigan pantalones con hoyos, que se vean bien porque van a estar en sus fotos. All right, and then coming up into the month of March, Friday, March 3rd, there will be no preschool. El 3 de marzo no va a haber preescolar. And then that Sunday, March 5th, will be our next school mass, and there will be a bake sale on that day. El 5 de marzo, que viene siendo domingo, va a ser la misa de la escuela y también sí va a haber bake sale. And then the following Tuesday will be an in-person parent meeting where we pick the raffle winners. El siguiente martes va a ser la junta para los padres y maestros y vamos a escoger los ganadores de la rifa And we meet together as a community. para estar como comunidad. If you didn't hear, the final announcement is if you didn't hear in Mass, this will be Father Paul's last year as priest. He is moving on to Portland. He will be replaced as the pastor by Father David Holm. Si no escucharon este fin de semana, el padre Paul se irá aquí, sería su último año, se va a ir a Portland y se va a estar reemplazado por el padre David Holm. We definitely thank Father Paul. He got us through some very difficult times, and we look forward to hopefully smooth sailing ahead with Father David. Le damos las gracias al padre Paul porque estuvo con nosotros durante unos tiempos muy difíciles y esperemos que estemos muy bien con el padre David. So with that, thank you for watching this video. God bless you. Thank you for bringing your kids to SJV. And as always, please, if you know somebody that's thinking about a quality Catholic education, send them our way. Como siempre, gracias, Dios los bendiga. Gracias por tener a sus hijos aquí con nosotros, por escoger a San Juan Vianney. Y si conocen alguna familia que está interesada en venir a una escuela católica, dígales que vengan con nosotros. God bless. Have a wonderful day. Dios los bendiga.